Hi and welcome to a new episode of your medical TV show, White Coat. Today is another episode in our campaign about obesity and wellness. And since obesity is a metabolic disease that affects almost 1/3 of the population, our focus is to cover all the aspects and all the answers that can help to get rid of that problem, and subsequently to get rid of all the comorbidities that come along with it. Today, we'll talk about one of the options for weight loss in bariatric surgeries, which is Lap-Band, which can help to decrease the food consumption by placing an adjustable device around the top portion of the stomach. And it's my pleasure and honor in White Coat today to welcome back the expert in robotic bariatric surgeries and the pioneer of that field in California, Dr. Bhasker-Rao, to talk about robotic Lap-Band, and who would be a good candidate in the preoperative and postoperative stages, and the outcomes as well. As you know by now, for interaction with the program, send in all your questions and concerns regarding that topic to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، وأعزائي مشاهدي وايت كوت بالتحديد، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي على قنوات الكرمة وايت كوت. الحقيقة النهاردة هنتكلم على إجابة جديدة للسمنة، ولكن إجابة جراحية. اتكلمنا على كل الأوبشنز الجراحية الموجودة، وقلنا إنه في 3 أوبشنز أو 3 حلول موجودين لعمليات السمنة، وهم عملية تحويل المسار، وعملنا لها حلقة تقدروا حضراتكم تتفرجوا عليها على القناة على اليوتيوب. واتكلمنا كمان على عملية تكميم المعدة أو sleevegastrectomy، وعملنا لها حلقة منفصلة الأسبوع اللي فات واتكلمنا عليها بالتفصيل. النهاردة بنتكلم على آخر نوع من العمليات اللي هو عملية حزام المعدة أو اللي هي بنسميها اللاب-باند. ببساطة شديدة جدا عشان حضراتكم تتخيلوا معايا، اللاب-باند هو زي حزام صغير أو دايرة بنحطها على الجزء العلوي من المعدة عشان نقلل استهلاك كمية الأكل، بس كده ببساطة شديدة جدا. النهاردة النوع ده من العمليات بيتعمل ب3 طرق. الطريقة الأولى ما عادتش موجودة قوي، الطريقة التقليدية اللي هي الفتح العادي وإن احنا نعمل النوع ده من العمليات. الطريقة الثانية هي عملية المنظار، ودي طريقة متقدمة شوية، وأحدث طرق العالم اللي هو الروبوت، استخدام الروبوت في العمليات دي. ورائد المجال ده وأشهر طبيب يمكن واحد من القلائل على مستوى الولايات المتحدة كلها، دكتور بابي-راو، ده هيكون معايا، هيكون ضيفي النهاردة. حضراتكم شفتوه قبل كده، الحقيقة بتبقى شرف إن الواحد يقعد قدام قيمة علمية بالشكل ده. زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي، أي أسئلة أي استفسارات عن الموضوع، عن موضوع حزام المعدة، ويمكن كتير جدا عاملينه، تقدروا حضراتكم تبعتوا لنا كل أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في، وهنرد على كل استفسارات حضراتكم على أسئلة حزام المعدة. هتبقى حلقة رائعة جدا، هتبقى حلقة هنتكلم فيها زي ما أنا قلت على حزام المعدة، كل المميزات والعيوب للعملية دي. فابعتوا لنا كل أسئلتكم زي ما احنا قلنا، ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت. Your digestive health is directly impacted by the foods you eat and the lifestyle you live. By taking steps to improve your digestive health, you will help your digestive system become more efficiently, improving your overall health and the sense of well-being. That's why today we'll discuss some tips to help your digestive system. Number 1, eat high fiber diet. Consuming a diet that's high in fiber and rich in whole grains, vegetables, and fruits can improve your digestive system, and a high fiber diet can keep the food moving through your digestive system, making you less to get constipated. Number 2, limit food that are high in fat. In general, fatty foods tend to slow down the digestive process, making you more prone to constipation.
plus the weight gain, of course. Number 3, incorporate probiotics to your diet. Probiotics are the same kind of healthy bacteria naturally present in your digestive tract. They help to keep your digestive system healthy and keep the absorption of other nutrients. Number 4, eat on a schedule. Consuming your meals and snack on a regular schedule can help you to keep your digestive system in top shape. Number 5, stay hydrated because drinking plenty of water is very good to your digestive health. Number 6, skip the bad habits. Smoking, excessive caffeine, and alcohol can be the main reason for gastroesophageal reflux disease, ulcers, and some digestive system cancers. Number 7, exercise regularly because regular exercise helps to keep food moving through the digestive system and reducing your chances to be constipated. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال والسيدات، النهاردة اخترنا ان احنا نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو صحة الجهاز الهضمي للإنسان. الحقيقة من الأجهزة المهمة جدا في جسمنا هو الجهاز الهضمي، عشان كده اخترنا ان احنا نناقش 7 خطوات هامة جدا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي النهاردة. رقم 1 ان احنا ناكل كمية أكل فيها غنية بالألياف، لأنه الألياف بشكل عام بتساعد على رقم 1 صحة الجهاز الهضمي، 2 بتساعد على الحركة الانسيابية للجهاز الهضمي، وبالتالي بتساعد على تحريك الطعام بشكل سلس جدا في جهازنا الهضمي، وبذلك الإنسان بيتجنب كتير جدا مشاكل الإمساك المزمنة. رقم 2 وده المهم جدا ان احنا نتجنب الأكلات الغنية بالدهون وبالذات الدهون الغير مشبعة. مهم جدا ان احنا نتعامل مع الدهون الغير مشبعه، لانه الدهون بشكل عام بتقلل من وظائف الجهاز الهضمي وبتقلل من قدرات الوظائف الجهاز الهضمي، وبالتالي بتقلل عمليه الهضم بشكل عام او بتقلل البروسيس سرعه عمليه الهضم بشكل عام، وبالتالي لازم نتجنب النوع ده من الاغذيه. رقم 3 ودي مهمه جدا، البروبايوتكس، ودي يمكن ناقشناها في حلقه التغذيه للكبار. البروبايوتكس هي بتبقى موجودة في اللبن الزبادي، وقلت لحضراتكم في الحلقة دي انه لما نجيب لبن زبادي نحاول نتأكد انه مكتوب عليه انه موجود بروبايوتكس او غني بالبروبايوتكس، لانه ده بيساعد الجهاز الهضمي بشكل كبير. ليه؟ لانه البروبايوتكس دي هي شبه البكتيريا النافعة اللي بتبقى موجودة في جهازنا الهضمي، واللي بتساعد عمليات الهضم لكتير، الهضم والامتصاص لكتير من المواد الغذائية الموجودة في الأكل. رقم 4 وده المهم جدا، ان احنا نحاول نمشي على جدول ثابت، ان احنا ناكل ال3 وجبات بتوعنا او السناكس بتاعتنا بجدول ثابت، لانه ده بيساعد الجهاز الهضمي بشكل عام انه يبقى في التوب شيب زي ما احنا بنقول. رقم 5 وده شيء بديهي جدا، كمية المية، الهيدريشن او معدل استهلاك المية يوميا، وزي ما قلنا قبل كده انه يتراوح من 1.5 لتر للترين، لانه ده مهم جدا جدا جدا، انه بيساعد الجهاز الهضمي في اداء وظيفته على اكمل وجه. رقم 6 وده المهم جدا، ان احنا نتجنب العادات السيئة اللي عندنا. اهمهم على الاطلاق هم ال3 حاجات، وزي ما انا بقول كل حلقة، التدخين التدخين التدخين. نتجنب التدخين قدر الامكان، نتجنب شرب الكحوليات، نتجنب الكافيين الكتير، الشاي والقهوة والمنبهات. ليه؟ لانه دي بتأذي الجهاز الهضمي. كتير جدا من العادات السيئة دي سواء التدخين، تناول الكحوليات أو الكافيين بيضر الجهاز الهضمي بشكل كبير جدا، بيسبب بعض الأمراض زي أمراض قرحة المعدة، زي أمراض زيادة الحموضة أو ارتجاع الحموضة في المريء بشكل عام، وأخطرهم على الإطلاق هو بعض سرطانات الجهاز الهضمي بتيجي نتيجة العادات دي. الرقم 7 وده الشيء البديهي جدا، هو ان احنا نكسرسايز او نعمل تمارين رياضيه، ان شاء الله المشي لمده 20 دقيقه في اليوم، لانه ده بيساعد حركه الجهاز الهضمي بشكل عام، وبكده بنقدر نحافظ على صحه الجهاز الهضمي. زي ما احنا بنقول كل مره، لو اتبعنا ال7 خطوات دول هنقدر نحافظ على جهازنا الهضمي في احسن صوره. IQ tests cover the 7 abilities every child needs to thrive in the classroom: language, information, memory, math, spatial, thinking, and fine motor skills. Today, we'll discuss the practical tips to increase the IQ for our children. Number 1,
talk to your child about anything and everything all the time. This will build their language and skills in our children. Children raised in high language household have IQ scores 38 points higher than kids brought up in low language homes. Number 2 is challenge your child's memory. For example, after you read your child a book, ask him or her to tell you the story back in her or his own words. These activities will build your child verbal and visual memory. Number 3, build math concepts in your conversation. For example, dinner will be ready in 5 minutes. Do you want a whole cookie or half a cookie? Those stuff will increase the math skills in your children. Number 4, give your child blocks, puzzles, Legos to play with. That would help their imagination and creativity abilities. Number 5, let your child solve problems. For example, when the ball rolls behind the console, ask him to come up with ways to retrieve it. Children who are allowed to think for themselves at home develop strong cognitive skills. Number 6, keep craft supplies handy because working with those materials strengthen the fine motor skills, which are simply your child's ability to control their hands and fingers. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، زي ما احنا عارفين انه النهارده في العالم كله بنستخدم حاجه اسمها الاي كيو تيست او اختبار معدل الذكاء. اختبار معدل الذكاء ده الحقيقه بيقيس 7 حاجات مهمين جدا عند الاطفال. اهمهم على الاطلاق هي اللغه، كميه المعلومات اللي يقدر يحصلها طفلنا، الذاكره بتاعته وقدرتها قد ايه، قدرته على عمل العمليات الحسابيه، التفكير وحل المشكلات الصعبه، كمان القدرة بتاعته على استخدام الفضاء و يعني موقعه من الأماكن اللي حواليه في الفضاء، ده مهم جدا، أو في الفضاء اللي حواليه يعني مش في الفضاء الخارجي. كمان مهم جدا الفاين موتور سكيلز، قدرة أطفالنا على استخدام إيديهم وصوابعهم في عمل العمليات الدقيقة. ال7 حاجات دول بيقيسهم الاي كيو تيست أو اختبار الذكاء. هل الاي كيو، وده السؤال اللي دايما بنتساله من الاباء والامهات، معدلات ذكاء الاطفال هل هي وراثيه ام مكتسبه؟ والحقيقه ان هي الاثنين مع بعض، جزء منها وراثي وجزء منها نقدر ننميه. النهارده اخترنا ان احنا نناقش 6 نقط مهمين جدا ازاي نقدر ننمي معامل ذكاء اطفالنا او نخليهم يعملوا سكورز احسن في الاي كيو تيست او اختبارات الذكاء اللي بتتم. رقم 1، اتكلم مع طفلك عن كل حاجة وفي كل حاجة وفي أي وقت في البيت. الكلام الكتير مع أطفالنا، حتى لو احنا راكبين العربية أشرح له مثلا إن دي مستشفى ودي بنعالج فيها المرضى وإنه دي مكتبة. الكلام مع أطفالنا بشكل مستمر عن كل حاجة وأي حاجة طول الوقت، ده بيساعد قدرتهم اللغوية بشكل كبير جدا. أحدث الدراسات العلمية اللي اتعملت في العالم كله لقوا انه الاطفال اللي باباهم ومامتهم بيكلموهم اكتر بكتير عملوا سكور 38 نقطة اعلى من الاطفال اللي باباهم ومامتهم ما بيكلموش معاهم كتير في البيت. فده بيساعد اطفالنا بشكل كتير جدا وبينمي كمية الفوكابلري او المفردات اللي عندهم، لانه ده شيء مهم جدا. تاني حاجة ان احنا دايما زي ما احنا بنقول نتحدى ذاكرة الطفل. ان انا دايما ممكن احكي لطفلي قصه واقول له يقولها تاني من دماغه هو، او اقرا معاه كتاب او اشوف معاه حاجه واقول له استرجعها تاني. ده مفيد جدا في حاجتين، لانه ده بيبني حاجه اسمها الفيربال والفيجوال ميموري. الفيربال ميموري اللي هي الذاكره الكلاميه للطفل بتنميها جدا، والفيجوال اللي هي البصريه، الذاكره البصريه كمان بتنمى للاطفال من خلال تحدي الذاكره بتاعتهم باستمرار. ثالث نقطة، ودي الحقيقة نقطة رائعة جدا ومهمة جدا، دايما تدخل حاجات حسابية في كلامك معاهم. وانا يمكن اديت مثالين، ان انا لو قلت لابني الاكل هيبقى جاهز في 5 دقايق واقول له ايه هو الرقم 5. كمان لو انا قلت له لو انت عايز كوكي او نص كوكي واعلمه يعني ايه 1 يعني ايه نص. لو انا مثلا اديته كاندي اديته 2 وبعد شوية اديته 2 وممكن اعلمه الجمع من خلال الكاندي. ففكرة إدخال العمليات الحسابية أو الحساب بشكل عام في الحاجات دي بيبقى مفيد جدا جدا جدا. رقم 4، إن أنا دايما أستخدم
البازلز والمكعبات والليجوز اللي هي اللي بتستخدم في تنمية ذكاء أطفالنا، لأنه ده بينمي الخيال والإبداع عن أطفالنا، إن هم يحطوا البازلز مع بعض أو يستخدموا الليجوز المكعبات عشان يعملوا أشكال. ده بينمي الخيال وبيساعد معدلات الذكاء بشكل كبير جدا عند الأطفال. رقم 5، إن أنا دايما أخلي أولادي الصغيرين يعلمهم حل المشاكل ولو على سكيل بسيط جدا. إنه مثلا زي ما أنا قلت، لو الكورة اتزحلقت تحت السرير أسيبه هو يكتشف إزاي هيرجعها تاني، بقت ورا المكتب هو يحاول يلاقي حلول في نفسه، لأنه ده بينمي حاجة اسمها الكوجنيتيف سكيلز أو المهارات المعرفية للطفل، وبالتالي بيساعد معدلات ذكائه بشكل كبير جدا جدا جدا. رقم 6، إن أنا اخلي كل الكرافتس بتاعي هاندي، الكرافت سبلايز بتاع البيبي، زي الالوان، زي الكراسات الرسم، بحيث انه احنا مثلا لو خرجنا في مطعم من المطاعم انه البيبي يتعلم يرسم يلون. كل الحاجات دي دايما اخليها في الشنطه معايا، عشان الطفل دايما يبقى قاعد مشغول وبيعمل حاجه مفيده. وبالذات الرسم والتلوين بينمي حاجه اسمها الفاين موتور سكيلز، او المهارات ان الطفل يقدر يستخدم صوابعه وايديه في المهارات الفنية دي. بتنمي كمان جزء من خياله وبتساعد على زيادة معدلات ذكاء أطفالنا. لو اتبعنا ال6 خطوات دول إن شاء الله بشكل كبير جدا هيساعد قدرتنا ككل أب وككل أم إن احنا نساعد في زيادة معدلات ذكاء أطفالنا. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bhasker-Rao. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleevegastrectomy, the Lap-Band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Hello, I'm Dr. Bhasker-Rao. I'm a robotic bariatric surgeon from Palm Springs, California. I completed my medical school training down at Loma Linda University in Southern California. And then I went on to New York, where I did my general surgical training. I spent about 6 years there training in general surgery and learning how to do different types of procedures. And after that, I wanted to specialize in minimally invasive surgery, so I went on to UC Davis in Northern California, where I focused on minimally invasive robotic bariatric surgery. After I completed my training there, I was fortunate enough to come back to Southern California, where I love. I
currently work out of Palm Springs, California. I function as the medical director of our bariatric surgical practice there. I enjoy doing what I do. I see many patients who suffer from weight gain and all the medical complications of weight gain, and it's enjoyable to be able to change their lives by offering what I do. I do weight loss surgery where I'm able to get rid of a lot of their medical problems, such as diabetes, hypertension, sleep apnea. There's about 30 of these that I'm able to get rid of, essentially hitting many birds with one stone. My ultimate goal is to make this world a healthier place, eliminate the obesity problem that we have here in this country and all over the world, help them to live longer and healthier lives. It feels so good to be able to change somebody's life, enable them to get rid of their diabetic medications, get rid of their blood pressure medications, get rid of their cholesterol medications, enable them to live longer and healthier. My hobbies, I love traveling. I've traveled around the world. I enjoy meeting new people, indulging in new cultures. I also love music. I actually play music. I play the guitar, and I was actually part of a rock band when I was younger. I love musical concerts. The kind of music I love is really enjoyable to most people. Reggaeton is my favorite, as well as electronic music. I love to dance to this type of music as well. I also love hanging out with my daughter Serena, who's a young teenager, also aspiring to do exactly what I do. She's a great conversationalist, so we have great conversations. We do a lot of things together, like hiking, playing sports, going to the movies, and traveling. Stay tuned for me on White Coat on Alkarma TV. أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين النهاردة في الجزء الرئيسي من حلقتنا واللي هنتكلم فيه عن الحل الثالث والأخير. زي ما أنا قلت في المقدمة بتاعتي، الثلاث حلول أو ثلاث أنواع العمليات اللي بتتعمل للسمنة بشكل عام. أولهم هو الجاستريك باي باس أو تحويل مسار المعدة. تاني حاجة اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت وكان مهم جدا السليف جاستريكتومي أو تكميم المعدة. ثالث حل جراحي للسمنة هنتكلم عليه النهاردة هو اللاب باند أو بنسميه حزام المعدة. هي بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا واحد أو رائد الروبوتيك برياتريك سيرجريز أو عمليات السمنة بالروبوت دكتور بوبي راو، واحد من أفضل الموجودين في المجال ده هنا في كاليفورنيا، وهو رائد استخدام الروبوت في عمليات السمنة بشكل عام. It's our pleasure and honor to welcome Dr. Bobby Rao back in White Coat, the expert and the pioneer in robotic bariatric surgeries in California. Welcome back. Thank you. It's a pleasure to be back. Dr. Bobby, today we'll talk about the third and last options in bariatric surgeries, which is lap-band. Correct. You told us in the last two episodes about the other solutions, the other options for gastric surgery or bariatric surgeries, gastric bypass, Correct. Yeah. sleeve gastrectomy. Today we'll talk about lap-band. The lap-band. Just in the beginning, let's remind our audience again, what's obesity and what's the BMI? So obesity is basically excess weight that you really don't need for healthy survival. And scientifically, we define it in terms of body mass index, okay, which is essentially your weight in kilograms divided by your height in meters squared. So it's a ratio of your weight to height. Okay. And for BMI, we have different ranges. So Correct. What each range indicates? So typically a BMI between 19 and 25, that's considered normal okay. BMI. BMI between 25 and 30, you're considered overweight. Yeah. Greater than 30 is considered obese, and 35 to 40 is considered severely obese, and greater than 40 is morbidly obese. Morbid obese. Okay. Yeah. الحقيقة زي ما حضراتكم أنا سألت دكتور بوبي راو إيه هي السمنة، قال لي السمنة، ودي خلاص بقى حضراتكم المفروض عرفتوها معانا من أول ما بدأنا الكامبين عن السمنة والويلنس بشكل عام، إنه السمنة بشكل عام هي مرض. خلاص أصبحنا بنتكلم على مرض metabolic disease زي ما بنقول. كمان مهم جدا إن احنا نعرف إنه المرض ده بيخص
انه الدهون بتتحط في اماكن معينه من الجسم، زياده في الوزن مش محتاجينه عشان نعيش، يعني زي ما بنقول بالمصطلح الانجليزي. كمان مهم جدا ان احنا نعرف انه في مؤشر بنستخدمه عشان نقيس سمنه كل شخص للتاني، زي ما حضراتكم سمعتوها مننا قبل كده، بس حابين ان احنا نفكركم بيها بسرعه. في حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم او البادي ماس اندكس، وقلنا انه البادي ماس اندكس لو حضراتكم بتتفرجوا علينا لاول مره في الكامبين دي، عشان نقدر نحسبه، هتشوفوا حضراتكم على الشاشه بنحط الوزن بتاع الشخص بالكيلوجرام على طوله مربع. بمعنى انه زي ما بقول قبل كده، لو وزن حضرتك 80 كيلو جرام بنحط فوق في ال 80 كيلو، او بنحط رقم 80، وتحت بنحط في المقام لو طول حضرتك 180 سنتي يعني بنحط 1.8 تربيع. يعني كأننا بنقسم ال 80 كيلو الوزن على 1.8 تربيع. لو حضراتكم كل اللي قاعدين يحسبوا وزنهم بالكيلو على مربع الطول بالمتر، هيطلع لهم رقم. الرقم ده هو مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم زي ما قال دكتور بابي راو له رينجز بتختلف من حاجة للتانية. زي ما حضراتكم شايفين كده، من 19 لحد 24.9 أو نقول مجازا ل 25 بيبقى ده معدل الطبيعي لجسم الإنسان. من 25 ل 30 بنعتبر الإنسان ده عنده زيادة في الوزن. من 30 ل 35 بنعتبر الشخص ده بقى شخص سمين بيعاني من مرض السمنة. من 35 ل 40 بيبقى يعاني من السمنة المفرطة. وفوق ال 40 بيعاني من السمنة اللي قد تهدد حياته في وقت من الأوقات. وهنشوف إيه كل الأمراض دلوقتي اللي بتيجي مع مرض السمنة، وهنشوف تأثير السمنة كمان على معدل العمر بشكل عام. So, Dr. Bobby, just to remind our audience again, what are the comorbidities that comes along with obesity? So comorbidities are basically all the medical problems that come about as a result of all that weight gain. Okay. Diabetes, we see essentially a 400% higher risk among obese patients. So if you're obese, you're at higher risk for diabetes, hypertension, which is high blood pressure, strong correlation, high cholesterol, obstructive sleep apnea, and going back to the cholesterol, the high blood pressure, and the diabetes, those three put together make up the metabolic syndrome, which significantly increases their risk of developing atherosclerosis of the arteries. So if they clog up which is basically clogging up the arteries. So if they clog up the arteries of the heart, they end up with heart attacks. Clog up the arteries of the brain, they end up with a stroke. And in this country, we know that coronary artery disease is one of the major killers in this country. Right. Yeah. And I don't know why, but every single episode I insist on joints. Like, joints are very important too, right? Very they important. Get affected. I mean, these joints, our hip, knee, and ankle joints were not created to carry these large amounts of weight, including our back, etc. So what happens is these joints will degenerate or degrade prematurely. Right. So we see people as young as 16 years old requiring hip replacement surgery or knee replacement surgery. So it's definitely takes its toll. And usually every kilogram we put on weight, it puts about 3.7 kilograms on our joints. So Correct. it puts more weight on our joints, right? Yes, yes, absolutely. زي ما شفت حضراتكم سؤالي لدكتور بابي راو كان عن ايه هي الامراض اللي بتيجي نتيجه السمنه، وزي ما قال هو الحقيقه عدد امراض كتيره جدا، اهمهم على الاطلاق هو مرض السكر، وهو مرض خاص بالغدد الصماء. كمان امراض القلب بكل انواعها زي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع الترايجليسرايد او الدهون الثلاثيه بشكل عام. كل امراض الكرونري ارتري او الشريان التاجي الخاص بالقلب بيبقى جاي نتيجة السمنة، نتيجة تراكم الدهون بتسد الأوعية، بتعمل مشاكل في القلب. كل ده بيجي أو الأمراض دي بتيجي نتيجة ده. مش بس كمان كده، عملنا حلقة كاملة عن السيدات والسمنة وانخفاض معدلات الخصوبة بشكل عام في السيدات، وذكرنا بعض الأمراض زي مرض تكيس المبايض. أمراض كتيرة بتيجي للسيدات بسبب السمنة. زي ما احنا قلنا كمان المفاصل بشكل عام، وزي ما انا قلت كل كيلو جرام بنزيده في الوزن بيزود تقريبا حوالي 3.7 كيلو جرام على مفاصلنا.
يعني تقريبا 4 أضعاف كل كيلو بنزيده بيزيد على مفاصلنا. زي ما دكتور بابي قال إنه أحيانا بنشوف شباب صغير محتاج يغير الركبة بالكامل أو يغير الحوض نتيجة إنه بأمراض السمنة، لأنه بتحط وزن على المفاصل وبتخلي الغضروف ينحل تماما. بتبقى حالات صعبة جدا، كل ده بيجي نتيجة السمنة. كمان قلنا مرض انقطاع التنفس أثناء الليل بيبقى مرض مهم جدا جدا، اللي هو الobstructive sleep apnea، وده برضو هنعمل حلقة عنه خاصة بيه. ولكن كل الأمراض دي بتبقى نتيجة السمنة. Does it affect the psychology of the individual too? Definitely. Depression is very commonly seen among our patients, and a lot of them come in with a lot of medications that they're on to treat depression. And what we see after surgery is resolution of that, actually. Wow. So it really helps the psychology of the patient too. Yes, as they lose the weight, yes, it definitely changes their whole perspective on life. And exactly. زي ما دكتور بابي قال كمان بعض الأمراض النفسية زي الاكتئاب بشكل عام بيتأثر بشكل كبير جدا الشخص بوزنه وعدم قدرته على أداء العمليات الحيوية بتاعته. فده شيء مهم جدا وبيسبب بعض أمراض الاكتئاب. وزي ما دكتور بابي قال إنه كتير جدا بتشوف إنه patients بيبقوا على أدوية للاكتئاب بيخفوا تماما بعد العمليات دي. So that's about the comorbidities. Let's talk about mortality. There is like a ratio between mortality and obesity, right? There's a significant increase in mortality with obesity. Even when a patient hits a BMI of 30, when they get to a BMI of 30, which is roughly 50 pounds over their ideal body weight, okay, it exponentially increases their risk of early mortality. Okay. So starting at BMI of 30 and above, there's an exponential rise. Slide 8, it shows us the curve for... Right. And as you can see, just as soon as the BMI hits around 30, you start seeing this exponential rise in their mortality rate. Okay. As you may or may not realize, there's about 33 Americans that die every hour from the disease of obesity. Can you say that number again, please? There's about 33 Americans that die every hour from obesity. أنا كمان سألت دكتور بابي عن العلاقة ما بين معدلات الوفاة في سن مبكر والسمنة. في دراسة كبيرة جدا جدا اتعملت، جبناها لحضراتكم. هتبين هنا على الكيرف اللي قدامنا انه زي ما قلنا لحضراتكم مؤشر كتلة الجسم من بعد 30. لو بصيتوا حضراتكم تحت هتلاقوا رقم 30، ده بيعبر عن مؤشر كتلة الجسم، وده التضاعف في معدلات الوفاة. عند الرقم 30 الرقم تقريبا بيبتدي يتضاعف ويزيد جدا لفوق. الكيرف نفسه بنلاقيه طالع لفوق، منحنى الكيرف طالع لفوق جدا. زي ما شفتوا حضراتكم عند البي ام اي او مؤشر كتلة الجسم 35 معدلات الوفاة المبكرة بتزيد لرقم 2 على الناحية الثانية من الكيرف. فالرقم بيتضاعف، يعني لو فرصة أي شخص إنه يعني بيتوفى مبكرا بتتضاعف مرتين لما مؤشر كتلة الجسم بيزيد لحد 35. 40 بيوصل لحد مرتين ونص زي ما حضراتكم شايفين. الحقيقة معدلات مرعبة جدا للوفاة في سن مبكر جدا نتيجة أمراض السمنة. دكتور بابي قال رقم يخض جدا، قال إنه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في 33 شخص بيتوفوا كل ساعة نتيجة مرض السمنة. مش السمنة كمرض، ولكن نتيجة الأمراض اللي بتيجي مع مرض السمنة، ولكن السمنة هي السبب الرئيسي لكل معدلات الوفاة دي. So Dr. Bobby, when we talk about obesity, there is always, I'm going to be on diet. Does it work, and why sometimes the surgery is the answer, not the diet? So there is a group of patients where it will work, and that's the very low BMIs, the patients that are just overweight. But when patients get to BMI of 30 and above, the only solution that has been proven over many studies in the past is surgery. Okay. There was actually an NIH study, the National Institute of Health. They pretty much set the standard of care for us doctors here. They did a study where they compared dieting versus surgery. What they found was both groups of these patients lost weight. Okay. However, 2 years down the road, all of the diet-treated patients had regained their weight. Okay. And all the surgically treated patients had actually maintained
their weight loss. So that's when they concluded that surgery is really the standard of care now for the treatment of morbid obesity. Can you explain to our audience the yo-yo effect of the diet sometimes, how it happens and why it fails? So there's a hormone called ghrelin that's produced by the stomach. And dieting is almost like depriving your body of nutrients. Great. When you do that, and when you're not putting food in your stomach, when you're limiting the quantity of food that you're putting in your stomach, those hormone levels shoot up. Yeah. And it's a hunger hormone, so it makes them even more hungry. So it's sort of, once they're off the diet, they eat more. Yeah, they eat more, even more, and they get even heavier. Okay. الحقيقة سؤالي لدكتور بابي راو كان عن الأشخاص اللي بيعانوا من مرض السمنة المفرطة. ليه أحيانا الدايت ما بيشتغلش معاهم وليه أحيانا بتكون الجراحة هي الحل؟ قال لي لأنه رقم واحد أثناء حدوث الدايت أو ال NIH اللي هي أكبر منظمة هنا بتحط الستاندرد اوف كير أو إيه هو المفروض طرق العلاج الصحيحة مع الناس اللي بتعاني من السمنة المفرطة بشكل عام، لقوا إنه السيرجري أو العملية بشكل عام على اللونج ران بتحافظ على وزنهم بشكل طبيعي جدا. ولكن الناس اللي بتبتدي على دايت وتبطلوا بعد فترة بيزيد هرمون اسمه هرمون الجرلين في معدتها، وده هرمون الجوع بيزيد لمعدلات غير مسبوقة قبل كده، وبالتالي بتخليهم جعانين أكتر في فترة ما بعد الدايت، وبيرجعوا يزيدوا تقريبا بيتضاعف معدلات زيادتهم في الوزن. وبالتالي الدايت أحيانا بيشتغل، ولكن لو وقفته على الرونج ران، لو انت ما غيرتش ستايل حياتك ومشيت دايت بس من غير ما يبقى ده لايف ستايل بشكل عام، وزنك بيزيد جدا، وده اللي بنسميه اليويو افكت بتاع الجسم، انه جسمك يقعد يخس ويرفع لحد ما بعد فتره حتى الدايت ما بيشتغلش، وبتبقى السيرجري هي الحل الوحيد للقصه دي. So what are the indications for our surgery today for Lap-Band? Okay, so we pretty much go by the NIH guidelines, and the guidelines basically say that if your BMI is 40 and above, which is roughly 100 pounds over their ideal body weight, they would automatically qualify for a Lap-Band. Okay. If their BMI is 35, which is roughly 75 pounds over their ideal body weight, in addition to that, if they also suffer from diabetes or hypertension or high cholesterol, then they also would qualify for surgery. Okay. So according to those criteria, who are the good candidates for our surgery today, which is the Lap-Band? Specifically for Lap-Band, ideally it's for patients who do not want any rerouting of their intestines, who don't want any cutting or pasting. Basically, your anatomy with the Lap-Band remains the same. Okay. There's no alteration of anatomy, and all you're doing is creating a restriction. Also, for patients who desire a reversal, the ability to reverse the whole procedure. سألت دكتور بابي عن ايه هي الانديكيشنز او الكرايتيريا اللي المفروض البيشنت بيبقى عندها قبل ما يعمل النوع ده من العمليات. قال لي رقم واحد انه لو البيشنت ده وزنه البي ام اي مؤشر كتلة الجسم بتاعه زي ما شرحناه لحضراتكم فوق 40، ده بيأهله للعملية اوتوماتيك. لو هو فوق 35 ومعاه بعض الامراض اللي بتعمل له مشاكل بشكل عام، قلنا زي مرض السكر، زي مرض الضغط، المشاكل في القلب، الجلطات، الحاجات دي كلها، ده بيأهله بشكل عام للعملية دي، لأنه حتى لو هو المؤشر كتلة الجسم بتاعه فوق ال 35. سألته إيه هي الخصائص أو الحاجات اللي بتأهل البيشنت إنه يعمل عملية اللاب-باند بالتحديد أو حزام المعدة زي ما بنسميها، وقلناها لحضراتكم من أول الحلقة. قال إنه اللي بيعملوا حزام المعدة هم البيشنتس اللي مش عاوزين يغيروا الاناتومي أو يغيروا تركيبة أي تركيبة في جسمهم بشكل عام. الحاجة التانية هم البيشنتس اللي ممكن يريفرس العملية دي أو يعكسوا العملية دي، لأن زي ما قلنا لحضراتكم في الأول هو عبارة عن ديفايس بيتحط في الجزء العلوي من المعدة ويبتدي بس يضيق، فهو بيقلل كمية الأكل اللي نازلة وممكن يتشال أو ممكن يتعكس في أي وقت من الأوقات. ما بيحصلش أي تقطيع في جزء من المعدة زي ما شفنا في العمليتين اللي فاتوا. فدول البيشنتس اللي بيبقوا بيفضل إن هو يحطهم على لاب-باند على باقي البيشنتس. So who are the patients would you tell them no, lap-band wouldn't work for you?
There's one specific group of patients that I would strongly not recommend the lap-band, and that's the sweet eaters. Patients that love Sweets. high carb sweets, they're really not good candidates because there's no, unlike other procedures, there is no negative reinforcement when they eat sweets. Yeah. So they can tolerate sweets and get all those calories right back in there and not lose much weight or regain the weight that they lost. Okay. So for those group, it's a no. There's no lap-band. If sweet eating is what got them to where they got, I don't recommend it because they will again be able to tolerate sweets without any negative. But is there any kind of symptoms. medical contraindications for that kind of surgery, like the other surgeries, or no? It's not a strong contraindication, you know, as long as it's more of a behavioral challenge for these patients. Yeah. الحقيقة حزام المعدة أو اللاب باند زي ما سميناه هو مختلف شوية عن باقي العمليات. باقي العمليات قلنا إنه في patients مش هينفعوا مع النوع ده، ولكن دكتور بوبي راو قال إنه النوع الوحيد من البيشنتس اللي مش هينفع مع النوع ده من العمليات بشكل عام هم البيشنتس اللي بياكلوا حلويات كتيرة جدا. قال إنه البيشنتس دول بشكل عام مش هيبقوا جود كانديديتس للعملية دي لسبب بسيط جدا، لأنه سلوكهم أو عاداتهم السلوكية الغذائية مش هتبقى مناسبة للنوع ده من العمليات، لأنه هيفضلوا ياكلوا حلويات حتى بعد العملية، وده مش هيساعدهم كتير على فقدان الوزن وهيخليهم still يزيدوا في الوزن بشكل عام. There's one more thing I wanted to add. Actually, as you know, as a medical issue, if patients have autoimmune disease, it's not recommended that they have the band. The reason being, it is a foreign body, and their body can actually reject it. So if they have any type of autoimmune disease, like lupus, for example, it would be contraindicated. النوع الثاني من البيشنتس زي ما قال دكتور بوبي راو دلوقتي، انه النوع الثاني من البيشنتس اللي مش هينفع معاهم عملية حزام المعدة هم البيشنتس اللي عندهم بعض امراض او بعض انواع من امراض المناعه، زي مرض الذئبه الحمراء فور اكزامبل، لانه ده بيبقى جسم غريب محطوط في الجزء العلوي من المعده زي ما قلنا بشكل عام، وبالتالي الجسم ممكن يتفاعل معاه بطريقه سيئه كجسم غريب، وبالذات البيشنتس اللي عندهم بعض امراض المناعه دايما بيتفاعلوا مع الاجسام الغريبه بطريقه مختلفه شويه. فبذكر حضراتكم انه الاثنين انواع من الناس اللي مش هينفع معاهم حزام المعده هم الناس اللي بياكلوا سكريات وحلويات كتيره وعندهم عادات غذائيه سلوكيه سيئه. النوع الثاني هم اللي عندهم بعض امراض المناعه، وقلنا على سبيل المثال الذئبه الحمراء والكلام ده كله مش هينفع معاهم النوع ده من العمليات. So let's start the journey. How do you prepare your patient for lap-band, the preoperative evaluation? So again, patients have to, after their initial phone call, they have to go to an informative session where they learn all the details about the lap-band, the risks and the complications. And once they understand that comfortably, you know, they'll ask any questions, you know, all those questions are answered. And then they're basically educated on how the operation actually happens. Okay. And once they're authorized, then we take them to the OR, and we can talk about that in a little bit, right? Right. And again, you know, education, they have to be mentally prepared. All patients have to get psychological clearances. All patients have to get dietary clearances. Yeah. And once they have those two, and if they suffer from any other major medical issue like cardiac disease or pulmonary disease, they would have to get those clearances before we consider them appropriate candidates for surgery. And of course, the regular pre-op evaluations like chest X-ray, CBC. Chest X-ray, EKG, blood work, all of that has to be completed prior to surgery. And then we evaluate all of that. We look at everything, you know, their psych eval, their nutrition eval, all the blood work. We look at the chest X-ray, the EKG, and their clearance letters from the cardiologist and pulmonologist. Once we have all that together, and we deem the patient either safe or not safe to proceed with surgery. Okay. You told us in the last episode and the episode before in gastric bypass, in sleeve gastrectomy, they need psych eval and psych clearance, right? Is it still the same thing with the lap-band? It's still the same with the lap-band as well. It's the same exact criteria. And these are rules that are set by our society. So basic rules. Yeah. Has to go through all. Has to go through these evaluations before surgery. Okay. And same thing for the commitment thing?
And they all have to sign a contract. Okay. They have to sign a contract saying they will commit, number one, to taking vitamin and supplements for the rest of their life. Yeah. They have to commit to following through with their guidelines that they're given before surgery. Because without all of that, without following the guidelines post-surgery, they can fail at the operation. Right. Yes. الحقيقة في تحضير ما قبل العملية يمكن اتكلمنا حضراتكم عن مين المريض اللي ينفع يعمل النوع ده من العمليات، مين المرضى اللي ما ينفعوش. تحضير العملية نفسها، عملية تحضير العملية، قال لي عملية تحضير العملية ما بتختلفش كتير عن الأنواع اللي فاتت. لازم يتكلم مع سايكولوجيست ولازم ياخد كليرنس منه انه فكرة التحضير النفسي للعملية، فكرة الآثار اللي بعد العملية ازاي هنتعامل مع ده شيء مهم جدا. كمان نقطة مهمة جدا النيوتريشنست، ودي من أهم النقط اللي في العملية، أو الريجستر دايتيشن اللي البيشنت هيشتغل معاها، ودي موجودة في التيم بتاع دكتور بابي راو. برضو هتعلمه ازاي ياكل بعد العملية، ازاي يتعلم ياخد الفيتامينز والمينرالز بتاعه مدى الحياة، لأنه ده بيبقى شيء ضروري جدا. طبعا فحوصات الدم المطلوبة، رسم القلب، كل الكلام ده. كمان الأخصائيين بتوع الرئة ووظائف الرئة بتبقى مهم جدا تتعامل. لو عندهم أي مشكلة طبية لازم الأول يجيت كليرد قبل ما يتعامل مع العملية دي بشكل عام. زي ما قلنا لحضراتكم، هو رائد النوع ده من العمليات دي في كاليفورنيا، هو أفضل الناس اللي بتعمل القصة دي، بالذات بيستخدموا الروبوت. هنجيب لحضراتكم الويب سايت بتاعه وأرقام تليفوناته، عشان لو في حاجة تقدروا تتكلموا مع الأوفيس بتاعه، هم هيقدروا يعني يرشدوا حضراتكم إيه اللي ممكن يتعمل، إيه اللي ممكن ما يتعملش. تيم متكامل بيبتدي من دكتور بابي راو. Let's talk about your team. Like, who's your team, what they're doing, how they prepare the patient for the surgery? So with bariatric surgery in general, it's really important to have a whole team approach. And so therefore, our team consists of different disciplines. For example, in my office, I actually have a dietitian who's a registered dietitian that specializes in post-bariatric patients. And it's important that every time they come and see me, they're also getting counseled by the dietitian, because a lot of their questions after surgery basically have to deal with nutrition, what to eat and what not to eat, how to eat, and how to eventually, advance their diet, etc. So these patients are seen by a dietitian. They're also seen by their primary care physicians, who will follow and see what's going on with all their medical complications with obesity. As the blood pressure starts improving, as the cholesterol starts improving, these medications need to be adjusted, and so that's where all of that happens. Okay. Then we also have a physical and exercise specialist that will build a program for these patients, and starting from 1 week post-op, they're taught how to use various exercise machines, what to do with their exercise, start off slow and then eventually get into resistance training, etc. So they're educated. We need to remind people with the website again, and all the information will be on the screen now. The website that they can. So our website is lightlifesurgery.com. So LITE surgery.com, and our number is 760-778-5220, or you can also dial 1-866 Dr. Bobby. اوكي. الحقيقه زي ما شفتوا حضراتكم، هو تيم كبير متكامل بيشتغل مع بعضه. دكتور بابي بيقودهم طبعا. ثانيا بيبقى فيه ريجستر دايتيشن بتتعامل مع كل مشاكل التغذيه وبتحضر البيشنت قبل وبعد العمليه، لانه ده مهم جدا. كمان بيبقى الجزء الرياضه مهم جدا، وبيعلموا الناس ازاي يعملوا اكسرسايز، وازاي يعملوا اكسرسايز بالطريقه المظبوطه اللي تقدر تتناسب مع طبيعة جسمهم، ويقدروا كمان يمنتين اللايف ستايل ده بعد العملية. زي ما قلنا لحضراتكم، الويب سايت وأرقام التليفونات حطيناها على الشاشة لكل حضراتكم اللي ساكنين في كاليفورنيا ويقدروا، أو بره كاليفورنيا. lightlifesurgery.com، وأرقام التليفونات اللي ظاهرة على الشاشة قدامكم 760-772-5220 أو 1-866 Dr. Bobby.
ده التليفون المشهور جدا اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه تسألوا على أي نوع من المشاكل اللي بتقابل حضراتكم نتيجة السمنة، وهم هيساعدوكم. هناخد بريك دلوقتي فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل حلقتنا النهاردة عن حزام المعدة كحل من حلول عمليات التخسيس في وقتنا الحاضر، وبيبقى حل ناجح جدا ومطلوب جدا. يعني جزء من الإجابات اللي موجودة النهاردة في حلول العمليات الجراحية اللي موجودة للسمنة. هناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة عن حزام المعدة من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bhasker-Rao. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleevegastrectomy, the Lap-Band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. أهلا بحضراتكم تاني أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيه عن حزام المعدة كحل من حلول جراحات السمنة بشكل عام، وحل مهم جدا وأحيانا بيكون هو الحل الأفضل. ناقشنا مع حضراتكم إيه هو حزام المعدة، ناقشنا كمان مع حضراتكم مين المرضى اللي ممكن تعمل النوع ده من العمليات، مين المرضى اللي ما تعملش النوع ده من العمليات، إيه هو فترة تحضير ما قبل العملية. دلوقتي هنتكلم على العملية بشكل عام، وهنشوف الفيديو بتاعها هيكون موجود معانا، وهنتكلم على خطوات العملية وإيه مميزاتها وكل الكلام ده مع ضيفنا النهاردة، واحد زي ما أنا قلت رائد النوع ده من العمليات في كاليفورنيا، دكتور بوبي راو. So back to the patient. Now we prepared the patient. The patient is ready for the surgery. What you're going to do to that patient during the surgery? So basically what we do is once we make our tiny incisions. Would you like to explain it with the video? Yeah, if you have the video. Yeah, great. هنوري حضراتكم دلوقتي الفيديو. Okay. So here we have our patient. So we make really tiny incisions, and we insert these trocars that allows us to put instruments in and out of the patient. They're about 1/2 centimeter in size. Okay. And it's 5 incisions too, right? Five incisions in total. Then what we do is we put this band, which is made out of silicone. It's a silicone device that's placed around that's the lap band coming in. Okay, then we take it in and we wrap it around the upper portion of the stomach. Okay. Okay, and as you can see, it's attached to a little tube, which is then connected to a port that's placed right underneath the skin. Of course, it doesn't show it here, but I think they're going to show this right now. And that port, so the port's coming in. If a patient comes in saying that they're not able to keep anything down, every time they eat, everything comes back up, that means the band is too tight. Okay. So what I would do is I'd stick a needle into that port and withdraw a little bit of fluid from the band, and it loosens it up. That's why we call it adjustable. That's why we call it an adjustable band. Okay. And some patients, if they come in and they say that, hey,
Dr. Bobby, I'm not losing any weight. I can eat anything I want. That means the band's a little too loose. Tighten it more. So, and access that port with the needle, again, inject a little bit of fluid, and that then, as you can see, will tighten the band, just like that. And it'll limit the quantity of food that goes through. It'll limit the amount of food that it'll take to make them feel full. Okay. Yeah. So that's the whole concept of the procedure. That's the whole concept of that procedure, is to give them that feeling of fullness with much smaller quantities of food. Okay. Yeah. زي ما دكتور بابي راو ورا حضراتكم دلوقتي في الفيديو كله هو عبارة عن حزام للمعدة بنتحكم فيه، وفكرة التحكم في الحزام عشان كده سميناه adjustable lap-band. زي ما حضراتكم هنشوف، هنوري لكم الفيديو على بيز أسرع شوية. البيشنت هيبقى موجود، هنشوفه على الفيديو دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين بيبقى فيه 5 انسيجن أو 5 فتحات عشان الروبوت أو المنظار بشكل عام بيشتغل للبيشنت. واحد منهم بنحط من خلاله حزام المعدة أو اللاب باند زي ما حضراتكم شايفين. حزام بيتحط على الجزء العلوي من المعدة، يعني زي ما بنقول بيحزم المعدة بشكل عام عشان نتحكم في كمية الأكل الموجودة أو الداخلة في المعدة. ده حزام المعدة بيدخل عن طريق الجزء ده، وزي ما انتم حضراتكم شايفين الأنبوبة الرفيعة البلاستيك اللي حوالين الحزام ده بيبقى فيها سائل بيتحكم في حجم الحزام اللي موجود حوالين المعدة. هو باختصار شديد جدا ليه سميناه ان احنا نقدر نتحكم فيه، عشان زي ما حضراتكم شايفين الجهاز ده بنقدر نحقن من خلاله سائل في الأنبوبة اللي حوالين الحزام ده. لو البيشنت راح لدكتور بابي بعد كده وقال له انا مش شايف ان انا بفقد اي وزن، معنى كده انه الحزام ده لوس قوي، محتاجين نضيقه، فبيحقن كمية من السائل حوالين. زي ما انتم حضراتكم شايفين الحزام بيبقى واسع شوية، فبنحقن كمية من السائل حوالين الحزام تضغط عليه أكتر ونضيقه حوالين المعدة. زي ما حضراتكم شايفين كده في الحالة دي بنضيقه حوالين المعدة أكتر، وبالتالي بنقلل كمية الأكل اللي داخل المعدة، ما عادتش بتدخل زي الأول زي ما حضراتكم شايفين. لو الحزام ده ضيق بشكل عام بنشيل كمية من السائل اللي حواليه عشان نوسعه، وبالتالي هي دي فكرة الحزام، سائل حوالين لو حقناه يضيق الحزام شوية لو واسع، أو نشيل جزء من السائل حواليه يوسعه لو ضيق، وبالتالي بنتحكم في كمية الأكل اللي داخل المعدة عن طريق الحزام ده. عملية مهمة جدا وقد تكون هي الإجابة، تدخل في ضمن 3 عمليات شرحناهم لحضراتكم وهنقارن بينهم في الآخر. So what's the advantages of lap-band over gastric bypass and sleeve-gastrectomy? The biggest advantage is that it's easily reversible. Okay. That's one. And so we can remove it at any time. Yeah, any time. And anytime a patient says, hey, I've had enough of this, I've lost enough weight. Even though it's not recommended to take it out, but if they change their mind later on, you can go ahead and take it out. That would be my next question. Yes. Would you recommend it to take it out after a while? I don't recommend to take it out because as soon as you remove that restriction, once the restriction is gone, then they can eat as much as they want and regain all the weight. Okay. So it's recommended to keep it in there. But there's some patients that might change their mind later on, not so sure 100% about a major permanent operation, then they do the lap-band. How many of those do come back to you to put it back? Lately, we've been seeing a lot more. I've noticed that for every lap-band that I put in, I remove 3 bands and I convert them to something else. Okay. Yeah, so it takes a lot of commitment from the patient, a lot of follow-ups by the physician, a lot of adjustments over a period of time in order to get them at that perfect spot where they're able to lose the weight and then keep it off. Does it have any advantages over the other procedure in malabsorption syndrome? Yeah, so a good point is that with this procedure, it's very rare that you'll develop vitamin deficiencies because there's no malabsorptive component. You have all your regular enzymes and acids from the stomach that are helping with that digestive and absorption process. But at the same time, when you're limiting the quantity of food that you're taking, you still have to take supplements for the rest of your life. Yeah. How is the advantage or disadvantage of this procedure, I don't know, in treating like chronic conditions like diabetes, hypertension?
all that stuff? It's a very good topic. Basically, the metabolic response to this operation is not as great as it is with the other operations. Okay. With this operation, all you get is a restriction and that early feeling of fullness. And that hunger hormone actually goes up with this operation. Right. Which is why the amount of weight loss of the band is anywhere between 25 to 40% of their excess weight compared to higher with the others. So as you told us last time, your still favorite surgery is a sleeve gastrectomy. I think the most favorite, most popular, the most versatile procedure out there is really the sleeve gastrectomy. Even though it's a very permanent operation, meaning the minute you remove that greater curvature of the stomach, there's no going back. Okay. But still, it tends to be the most benign. There's less chance of malabsorption, good amount of weight loss without all the other complex aspects of the other more complex operations. سؤالي لدكتور بابي راو، وده ترتيب أسئلتنا المعتاد في النوع ده من العمليات، إيه هي ميزة العملية دي عن تحويل المسار أو عملية تكميم المعدة؟ قال لي الميزة الوحيدة في العملية دي إن هي ريفرسبل، يعني في أي وقت البيشنت يقدر يروح لدكتور بابي يقول له لو سمحت خلاص أنا وصلت لوزن مناسب، شيل لي الحزام اللي هو حوالين المعدة. ولكن هو قال إنه ده ما بيرشحوش قوي او ما بيفضلوش قوي لسبب بسيط، لانه شاف كتير جدا من البيشنتس بتوعه بعد ما شالوا النوع ده من الاحزمه بدا وزنهم يزيد جدا واضطر يعمل لهم نوع تاني من العمليات. قال انه هي دي ميزه ان انت تقدر تشيله في اي وقت، ولكن في نفس الوقت قد تؤدي لعيوب ما بعد العمليه. قال كمان انه مشاكل العمليه دي بشكل عام اللي بتحصل زي ما انا قلت لحضراتكم، زياده الوزن بعد فتره لو البيشنت شال اللاب باند، فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. سألته كمان في الثلاث عمليات، وهنجيب المقارنة لحضراتكم في آخر الحلقة، سواء تحويل المسار أو تكميم المعدة أو حزام المعدة بشكل عام، إيه هي أفضل عملية؟ قال لي السليف جاستريكتومي أو تكميم المعدة ما زالت هي الأفضل. قال كمان في نقطة كويسة برضو عن العملية دي، إنه كمية الفيتامين والمينرال ديفيشنسيز ما بتبقاش زي العملية التانية، أو نقص الفيتامينات المواد الغذائية الأساسية في الجسم ما بتبقاش زي العمليات التانية. فدي برضو بتبقى نقطة كويسة، ولكن ستيل البيشنتس محتاج ياخد الفيتامينز بتاعه بعد العملية. ده كله مهم جدا ان احنا نعرفه عن عملية حزام المعدة. This kind of surgery of course has some complications and side effects. What are the complications for the lap band? So the most common complications that worries most of the surgeons is band erosion. Okay. So this being a foreign body, sometimes the stomach will incorporate it into the stomach and can create a hole and with a perforation in the stomach. Okay, so band erosion is not that uncommon. Okay, it's rare, but still, you know, it's not that uncommon. You can have it. Does the robotic surgery has advantages over endoscopy? You know, that may not change. That may not necessarily add or remove in terms of preventing an erosion. Because band pressure is band pressure, no matter how you put it. No matter how you put it in. Right. And the other thing is slippage of the band. Okay. So slippage of the band is basically where the stomach will actually, the band will slide on the stomach, and part of that stomach will slip through the band, and you end up with an obstruction there. How it's common, like? And that's not uncommon either. You know, we see quite a bit of that, which is why those are two of the main reasons why patients typically will come back for a band removal and then conversion to another operation. And those, again, has something to do with the band itself, not just the fact that it's a foreign body. It's not necessarily the way you do it. Right. Yeah. أنا سألت دكتور بابي كمان عن إيه مشاكل العمليات دي أو المضاعفات اللي بتحصل بعد العملية بشكل عام. قال لي في نوعين من المضاعفات شهير جدا. رقم واحد إنه نتيجة ضغط الباند على الجزء العلوي من المعدة بشكل عام بيعمل نوع من الإيروجن أو اللي هو يعني بنسميها يعني جزء بيبقى ضاغط على المعدة بشكل عام، وقد يؤدي يعني إلى حدوث إنه بيحصل مثلا خرم في المعدة نتيجة إنه الضغط المستمر أو الضغط الشديد لو الحزام ده ما تركبش صح. كمان إنه جزء منه إنه الحزام نفسه ما بيبقاش ستيبل، ما بيبقاش، فأحيانا جزء من المعدة اللي تحت بيتزحلق من الحزام يطلع لفوق، فاللي بنسميها السليبنج ده
ده بيبقى كمان جزء، وده الحاجتين الأساسيتين اللي بيرجعوا المريض تاني للدكتور كنوع من أنواع المضاعفات للعملية دي. قال إنه ما بتحصلش كتير، ولكن بيشوفوها أحيانا في النوع ده من العمليات، على عكس المضاعفات في العمليات التانية اللي شرحناها تقدروا تشوفوها حضراتكم في العمليات التانية. أو يعني المضاعفات اللي بنشوفها في العمليات التانية تقدروا حضراتكم تشوفوها على القناة على اليوتيوب، وتقدروا تشوفوا الأنواع التانية من العمليات وتشوفوا مضاعفاتها وتقارنوا، ولكن هنعمل دلوقتي مقارنة سريعة بينهم. So, as a doctor, how would you pick the right surgery for me as a patient? So basically, it's a combined effort. The doctor and the patient, we have to go through a discussion of what their medical history is. We discuss all their medical issues, and together we come up with an ideal procedure. Now, if a patient comes in with type 2 diabetes, Okay. the procedures that I would recommend is definitely not the band. I would pick either the sleevegastrectomy or the gastric bypass. Okay. The gastric bypass being more effective in getting rid of the diabetes. Okay. Same thing with hypertension or high blood pressure. The sleevegastrectomy and the gastric bypass tend to be better. You should see a better response. A Lap-Band patient, if they come in and they say, well, hey, I have this history of autoimmune disease, I have lupus, or if they have the inability to maintain compliance, follow-ups with the surgeon for band adjustment, then the band's not the right option for them. Okay. So we discuss all of these, and then So it's multifactorial. Like it's multi. Yeah, we Answer. got to look at it from all angles. You know, their medical history and their psychological tolerance, and if they're able to work well with follow-up, following through with the guidelines, and they tend to be more successful with the Lap-Band. So we have to look at that from all perspectives. So to look at the full picture. Yeah, and if they're sweet eaters, we talked about that earlier, that's also another reason why they shouldn't get the band. Right. Otherwise, if they don't have diabetes, don't have hypertension, and don't have all these sweet eating issues, the Lap-Band is a great option for them. Okay. So how does the recovery look like after the Lap-Band? So the procedure itself is usually about 45 minutes. Okay. And they go home in about 2 to 3 hours. Wow. So it's Yeah. less recovery time Right, than the recovery other time is a lot less. They can go home the same day, and they just follow up as usual a week later, and every few months they'll get band adjustments, etc. Okay. زي ما انا سالت دكتور بابي راو عن ازاي انا كبيشنت او حضرتك كدكتور تعرف تختار لي ايه نوع العمليه، قال ده بيبقى بناء على المناقشه اللي بتبقى بين المريض والدكتور. ليها اشكال كتيره جدا، لازم نبص على الصوره الكامله. لو بيشنت مثلا على سبيل المثال عنده امراض زي السكر او الضغط، ارتفاع في الكوليسترول، قال انه ديفينتلي اللاب-باند او حزام المعده مش هيبقى العمليه الكويسه بالنسبه له، ولكن تكميم المعده او عمليه البايباس او تحويل المسار هتبقى الافضل بالنسبه له على الاطلاق. سؤالي الثاني كان على الريكفري او الاستشفاء بعد العمليه. قال انه العمليه كلها بتاع حزام المعده بتبقى عمليه مدتها 45 دقيقه، ومش زي العمليات التانيين بيقعد بس البيشنت في المستشفى بعدها ساعتين ل3 بيطمنوا انه كله كويس مفيش اي مشاكل، وبعدين بيروح على طول. The most common question I get even on our page on Facebook, how the lifestyle changes after those kind of procedures. So talking about Lap-Band specifically, how the lifestyle changes. Well, like we talked about, they have to eat right. They have to pick healthy foods. They have to shoot for protein first. Stay away from carbs as much as they can. And especially with the Lap-Band, because eating carbs or concentrated carbs is not going to produce any negative effects, so they can. They have to worry about, you know, regaining weight when they are not following through with our guidelines. They all have to enroll in an exercise program. Okay. So it's diet and exercise go hand in hand. And what's different with the Lap-Band patients is they have to come in almost every 6 weeks to every 2 months for a band adjustment. Okay. And every time they come in for an adjustment, then they have to again go back to liquids and eventually graduate to solid foods. So they do that every single time they get an adjustment. Okay. Yeah. Otherwise, it's
diet and exercise. اوكي. زي ما قال دكتور بابي راو، قلت له سالته ايه هي التغيرات اللي بتحصل في التغذيه، قال لي طبيعي انه البيشنت بيبتدي ياكل اقل، زي ما قلنا لحضراتكم بيبتدي ياكل سوائل وبعدين باي حاجات صلبه بعد كده. قال لي الحاجه الوحيده مختلفه اذا قارنا يعني بين الثلاثه هتبقى انه البيشنت محتاج يعمل متابعه مع الطبيب بتاعه من 6 اسابيع ل 8 اسابيع عشان نعمل حاجه اسمها باند ادجستمنت او تظبيط الباند حوالين المعده عشان ما يبقاش زي ما احنا قلنا واسع قوي ولا ضيق قوي. وبعد كل ادجستمنت من دول او بعد كل تظبيط الحزام اللي حوالين المعده نفسه لازم كانه يبقى طالع من البروسيجر جديد يبتدي ياكل سوائل وبعدين ياكل حاجات صلبه بعدها، لانه ده مهم جدا ان احنا يعني نعرفه. وحكايه الادجستمنت او تظبيط حزام المعده دي بتبقى مهم جدا ان احنا نفهمها لانه دي بتبقى نقطه مهمه جدا. How's the maybe that's a repeated question, but how's the malabsorption after the surgery itself? So that's what's good about the Lap-Band, and that's one of the reasons why patients like this is you're not going to have any malabsorption with this. So from malabsorption perspective, you get zero malabsorption. You pretty much absorb everything that you put in. Okay. زي ما قال دكتور بابي راو سألته على فكرة امتصاص الأمعاء الدقيقة لأنه كانت بتتأثر بشكل كبير جدا في عملية تحويل المسار وكمان في عملية تكميم المعدة. قال لي النوع ده من العمليات ما بيحصلش معاه أي مشاكل في الامتصاص. الامتصاص بيكون زي ما هو، ما فيش أي مشاكل، ولكن نتيجة انه الاكل بينقص او هي الفكرة كلها ان انت بتعمل restrictions فبتقلل الاكل اللي داخل المعدة، فلازم كمان البيشنت بياخد فيتامينز معينة بعد النوع ده من العمليات كمان. Same question after every single procedure, pregnancy after surgery. So Lap-Band is actually pregnancy friendly. Okay. So so that's good news about Lap-Band. That's the good news about Lap-Band. Right. So if a patient is planning on getting pregnant quite soon after the surgery, which we don't recommend because that pretty much halts the weight loss process, we have them wait about a year and a half. Right. But if they decide to get pregnant later on, they just come into the office, they get the band loosened, and they're back to normal. Okay. So they can get pregnant on top of the band there, but you just loosen the band. You just loosen up, give their regular stomach back to the way they had it before the Lap-Band, and they can eat properly, you know, for their fetus, for a healthy fetus. And if they ever develop like nausea or vomiting, it's not an issue because you can just undo the Lap-Band. Right. So from that perspective, you know, the band is adjustable, so you can bring back their original stomach just during their pregnancy until they deliver, and then once they're done with the delivery, they can come back and tighten it start back. getting it adjusted. Yeah. We had 2 episodes specifically dedicated to obesity and infertility and polycystic ovary syndrome. Correct. Does it help if any? So that's the only thing. With the Lap-Band, it does not necessarily reverse that, but I think a little bit of weight loss that you get with the Lap-Band, it might help that. But definitely with the sleeve-gastrectomy, the gastric bypass, you see a complete reversal of that. We see patients getting pregnant almost immediately after surgery. Okay. Yeah. If we did a comparison between the 3 of them weight loss-wise, how much weight loss in each procedure, after each procedure? So with the Lap-Band, you'll see about 25 to 40% of excess weight loss. Okay. With the sleeve-gastrectomy, it's about 70 to 75% of their excess weight loss. In the first 6 months, 50% in the first 6 months? 50% in the first 6 months with the sleeve, as well as with the gastric bypass, 50% in the first 6 months. I forgot to mention, with the gastric bypass, you will lose about 70 to 75% as well of the excess weight. Right. And with the sleeve and the gastric bypass, in the first 6 months, they will typically lose about 50% of what they need to lose. Okay. With the Lap-Band, it's a slow and steady process. To lose about 40% of their excess weight usually takes about 2 to 3 years. الحقيقة أنا سألت دكتور بابي راو عن فكرة حزام المعدة مقارنة بباقي الأنواع من العمليات. السؤال الشهير جدا اللي بيجي لي كتير جدا على صفحتنا على الفيسبوك لكتير من السيدات هو الحمل ممكن يحصل قد إيه بعد النوع ده من العمليات، في العمليات التانية، في عملية تحويل المسار، عملية تكميم المعدة،
قلنا انه ممكن يحصل بعد سنة ونص نبتدي نفكر في القصة دي، وبيحصل عادة بعدها. كمان حاجة مهمة جدا، قال انه الكويس في عملية حزام المعدة انه مع نزول الوزن، قال انه ممكن المريضة ترجع في اي وقت اذا هي قررت انها تبقى حامل، ان هو يخفف لها بس او يوسع لها حزام المعدة عشان تقدر تاكل بشكل كويس وتقدر تبقى حامل وحزام المعدة موجود في معدتها. وبعد ما تخلص فترة الحمل نبتدي نضيقه تاني ونرجع لفترة الويت لوس. سألته كمان ايه معدلات نقصان الوزن في الثلاث عمليات، قال انه عملية تحويل المسار وعملية تكميم المعدة اللي هي الجاستريك باي باس والسليف جاستريكتومي، البيشنت بيفقد لحد 75% من الوزن الزيادة. وبكرر تاني الجملة دي قلتها في الحلقات اللي فاتت وبقولها المرة دي، 75% من الوزن الزيادة مش من توتال الوزن. في اللاب باند أو حزام المعدة البيشنت بيفقد من 20 ل 40%. في العمليتين الأولانيين اللي هم تكميم المعدة وتحويل المسار، البيشنت بيفقد تقريبا 50% من الوزن الزيادة في أول 6 شهور، والباقي بيفقده على مدار ال6 شهور التانيين اللي هو لحد 75-80% من الوزن الزيادة. في عملية حزام المعدة البيشنت بيفقد ده اللي هم ال 20 ل 40% من الوزن الزيادة على مدار 3 سنين، فالموضوع بياخد فترة أطول شوية، وعملية نزول الوزن بتبقى أقل جدا في عملية حزام المعدة عن السليف جاستريكتومي والجاستريك باي باس. So exercise is very important after all of them, right? After all these procedures, they cannot, they have to stay compliant with the diet as well as the exercise. We want them to do at least 30 minutes of some type of exercise every day. Just to stress on this point, exercise is very important after Very all important, of them. yes. زي ما قلت لحضراتكم نقطة بس عايز أأكد عليها، التمارين الرياضية مهمة بعد ال3 أنواع من العمليات. دلوقتي عايز أعمل مقارنة بين ال3 أنواع من العمليات. يمكن عندنا سلايد 12، سلايد حلوة جدا، وهنوري حضراتكم ال3 أنواع من العمليات وإيه المقارنات ما بينهم. So now like a general broad comparison between or among the 3 surgeries. And we have slide 12 as well. Okay. So how do you compare among all of them? Okay, so I can just go through these really quick, okay? Let's not even talk about the very last one on the right side, which is a biliopancreatic diversion, Okay. because that's purely a malabsorption procedure. Okay. And it's not recommended. Patients can die from nutritional deficiencies. Okay, so this is not recommended Not at all. recommended at all. Okay. Then right next to it, you have the Roux-en-Y gastric bypass, which is considered the gold standard. Okay. And this is a procedure that's very, the way you lose weight with this, it's restricting the quantity of food that goes in, and you also have the metabolic, the hormonal response to this. Right. So you're able to get rid of diabetes, hypertension, and all of that almost overnight. Okay. Okay, and that's that procedure. You will lose a good amount of weight, about 65 to 75%. I mean 70 to 75%. Moving on down, the sleeve gastrectomy. It's equivalent in weight loss as we saw with the gastric bypass. Okay. Okay, and you not only get restriction, but you also get the hormonal response. And it doesn't have the same, you told us last time it's forgiving. Yes, and procedure. it's a very forgiving, it's a midway operation. The reason being, if, for example, say 10 years down the road, patient regains some of the weight and they want to have another operation, it's very easy to convert that to a gastric bypass or convert it to a duodenal switch, which is another operation we haven't really talked about. It's not commonly done. Okay. But so you can go either way with it. As you can see, all we're doing with the sleeve is we're just taking away the greater curve of the stomach. The entire GI system, the GI tube is continuous. Okay. And the adjustable lap band? And then you have the lap band, which is a purely restriction. That's all it does, it restricts. It does not give you the hormonal or the metabolic response. So you may not see as good a resolution of diabetes or hypertension with the lap band. Okay. But it is for patients that are not completely committed. They're not, you know, they don't want any change in anatomy. Basically pure weight loss, that's all what it is. It's all pure weight loss, yeah. Okay. Good way to describe that, yeah. اوكي زي ما قلنا لحضراتكم، شفتوا حضراتكم الجدول الموجود. اول نقطه فيه مهمه جدا عشان نقارن لحضراتكم ونقفل القصه دي بشكل عام اللي هي قصه العمليات.
على اليمين من الناحية على اليمين خالص دي عملية ما بتتعملش commonly اليومين دول وما بيحبوهاش على الإطلاق. العملية اللي جنبها على طول هي عملية تحويل المسار، وزي ما دكتور بابي راو قال إنه العملية دي مهمة جدا ومفيدة جدا لأنها بتقلل كمية الأكل، بتقلل الوزن زي ما شرحت لحضراتكم لحد 75 أو 80% من الوزن الزيادة، بتفقد 50% من الوزن الزيادة خلال أول 6 شهور. وأهم نقطة في عملية تحويل المسار إن هي بتساعد الأمراض اللي بتيجي مع السمنة بشكل عام زي أمراض الضغط أو السكر، كل الأمراض اللي قلناها في أول الحلقة. وزي ما دكتور بابي راو قال اللافز اوفر نايت ممكن تقدر تخلص منها تاني يوم. كل حاجة بتتحسن فعلا بعد النوع ده من العمليات. السليف جاستريكتومي أو عملية تكميم المعدة اللي هي كانت في الجدول في النص، يا ريت نوريها لحضراتكم دلوقتي. أيوة هو الثالثة من على اليمين، دي عملية تكميم المعدة ليها نفس النتائج بتاع عملية تحويل المسار، ولكن زي ما بنقول بكومبليكيشنز أقل أو المضاعفات ما بعد العملية بتبقى أقل. ودي أحسن نوع أو أفضل نوع من العمليات هو بيفضلها. العملية الأخيرة على الشمال اللي هي حزام المعدة، وزي ما قلنا إنه ده بيتظبط بيساعد في فقدان الوزن من 20 ل 40% على مدار 3 سنين. ده طبعا بياخد وقت أطول. كمان نقطة مهمة جدا إنه ما بتساعدش قوي للبيشنتس اللي عندهم بعض الأمراض مع السمنة، وبالتالي ما بتبقاش محببة قوي للبيشنتس اللي عندهم أمراض زي السكر، الضغط، الكوليسترول، ما بتبقاش محببة ليهم قوي لأن ما بتساعدهمش بشكل كبير جدا. What else we can say in comparison between the 3 procedures? In comparison, there's really, I mean, besides what we already talked about, I think the key here is, you know, if you're looking for a metabolic response, endocrine changes, along with the weight loss, then you should really pick procedures that are a little bit more intense, like the sleeve gastrectomy and the gastric bypass. And if you're looking just for restriction, pure restriction, and you don't have diabetes or hypertension, and you're not a sweet eater, then a lap-band is the perfect option. But with all of them, you have to eat right, you have to exercise, follow through with our guidelines for the vitamins for the rest of your life. Okay. Final message about bariatric surgeries. Okay. So obesity is a bad, bad, bad disease. There's multiple complications of obesity: diabetes, hypertension, which is high blood pressure, high cholesterol, heart disease. And you know, we know that heart disease is a major killer in this country. So obesity on the whole is just a really bad disease. You don't want to have it. The good news is that we have a way of getting rid of it. We have 3 very good operations endorsed by our society: the gastric bypass, the sleeve gastrectomy, and the lap-band. And these can not just make you lose weight, but they can get rid of all your medical complications, enable you to live longer and healthier lives. How Dr. Bobby stand out from the other bariatric surgeons, especially the question in another form, the difference between robotic bariatric surgeries and the endoscopic bariatric surgeries? Right. So my specialty is basically robotic surgery. I'm one of the first guys in Southern California who started doing robotic bariatric surgery. Now, bringing this advanced technology into procedures like this, introducing this technology into procedures like this, has made them significantly safer. You're able to do better surgeries in a much safer way than we used to way back when. So that is my specialty. It's a step above laparoscopy, and I truly believe that robotics is the way to go. And we see it with my outcomes over the last 14 years. We haven't never lost a patient. That's good. And haven't had any major complications. So I strongly if you're considering it, I strongly recommend having these procedures done for your own good. الحقيقة السؤالين الأخر لدكتور بابي راو كان عن إيه هي المسج الأخيرة اللي توجهها للبيشنتس. قال لي إنه السمنة بشكل عام مرض سيء جدا، بيجي معاه كتير من المشاكل
واحيانا بتبقى البرياتريك سيرجريز او عمليات السمنه هي الحل على اللونج ران او على المدى الطويل. الحل الامثل على المدى الطويل هو والتيم بتاعه بيقدروا يساعدوا في اي وقت في الموضوع ده لكل المقيمين هنا في كاليفورنيا او في امريكا بشكل عام. يقدروا كتير جدا من البيشنتس بتوعه بيجوا من ولايات تانية. احيانا العمليه بتبقى هي الحل الامثل والافضل. قلت له فكره الروبوتيك برياتريك سيرجريز اللي هو متخصص فيها وهو رائد المجال ده تقريبا هنا في كاليفورنيا، وهو بيعلمه كمان الفرق ما بين ان انت تعمل عمليه بالروبوت او عمليه بالمنظار، لانه كتير جدا بتعمل من المنظار دلوقتي. شفنا سلايد 34 اقل كميه مضاعفات بعد العمليه بتبقى موجوده على الروبوتيك اللي هي موجوده على اليمين زي ما شفتوا حضراتكم. اول صف اسمه حاجه اسمها المورتاليتي ريت او نسب الوفاه ما بعد العمليه، عاده بتبقى اقل من 1.5 في الاوبن وفي اللاب. لو نوريها للساده المشاهدين 0% تقريبا عند دكتور بوبي او الروبوتيك برياتريك سيرجن. نفس الفكره في الليك اللي بيحصل ما بعد العمليه، نسبه التسريب تقريبا 3% في المنظار والعمليات المفتوحه، 0% في الروبوتيك برياتريك سيرجريز. كل ده مهم جدا جدا. الهرنيا ودي جزء مهم جدا اللي هو البند الرابع، الهرنيا ريت تقريبا بيحصل من 6 ل 18% في العمليات المفتوحه، اقل من 1.8% في عمليات المنظار، 0% لو بتتعمل بالروبوت. الانفكشن او العدوى بشكل عام من 5 ل 18% في العمليات المفتوحه، اقل من 2% العمليات اللي بالمنظار، اقل من 1% بالروبوت. الحقيقه تكنولوجي مفيده جدا ان احنا نعمل النوع ده من العمليات بالروبوت، شيء رائع رائع رائع. يعني اتمنى ان حضراتكم لو عندكم وتقدروا تعملوا ده تكلموا ارقام التليفونات. هفكر حضراتكم بالويب سايت بتاع دكتور بوبي وارقام التليفونات، اسمه lightlifesurgery.com. ارقام التليفونات هتبقى موجوده على الشاشه. اشهر رقم تليفون 1866 دكتور بوبي، لانه ده مهم جدا. تيم رائع وهيفيد حضراتكم جدا. I really enjoyed it. I learned a lot. Thank you so much. It was very informative and it was a great honor and pleasure to have you over in White Coat. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you Dr. Bobby. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ونشوفكم في حلقة جديدة على خير الأسبوع الجاي من وايت كوت.